Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Ei zvakangoma hazvo veduwe. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Inini ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndinewo yandingangoti itestimony. I don't know kana iri confession because zvinhu zvekutotiwo hama dzangu dzinozviziva zvekare nemudzimai vangu neavo vari pedyo neni nyaya iyi vanoiziva. So I think kuti mine it is just a testimony. Mukoma panyaya idzi dzespirituality pari very tricky because some people ivo vanoti vakakwanisa kuzonunurwa through vazotanga kuita zvechivanhu, then kune vamwewo vanozoti ivo vakanunurwa nekuda kwechechi, just like in my case mukoma dai yanga isiri chechi zvimwe kuda ndingadai nditori 6 feet underground, ndingadai ndakazofa kudharadhara. What happened to me my brother is that ndainge ndichimboshanda kuzimu ndiri nurse, so ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. When I came here to South Africa ndakauya ndiri inini nemudzimai wangu, but pane mamwe mashoko awo akaburitswa naSisi Vemudzimai Wangu, mashoko ekuti handina kukwanisa kunyatsokumanzwisisa. Okay fine, if I rewind a little bit back, inini nemudzimai wangu takati tatanga kugara tose, then ndakazongova mukwasha uya wekuti ndini ndainge ndakashoreka pakati pevamwe vakuwasha because ndini ndainge nditori mukwasha mudiki. So I then entered into an environment whereby vamwe vakuwasha vose vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo, but my wife she loved me anyway, kunyange zvangu iye ainge achiziva kuti ndainge ndiri munhu ainge asina mari. Zvaizoitika ndezvekuti at most family gatherings I would discover kuti nguva zhinji ndini ndinenge ndichingoitiswa tumwe tumabasa tusina kana basa rese, and I quickly understood that all of these things it was happening because ndainge ndiri munhu ainge asina mari, and I respected my wife's relatives even though vainge vari vanhu vainge vakandivenga. Some of my wife's relatives they even reached a point whereby vakabva vatoti inini I didn't deserve kuti ndinge ndichiroora hama yavo because of my poverty. It seemed as if kwainge kutori neumwe munhu uyo wavainge vakatageta kuti ndiye aifanira kuti ange achizowana uyo akazova mudzimai wangu. Fine, inini nemudzimai wangu takaramba zvedu tichingodanana, but vanhu munokwanisa kudanana up to a point whereby kana kwava nemamwe ma-external forces awo anenge ava kukonzeresa kuti imimi muzotadza kuwirirana, ipapo kunyange rudo runozowanikwa ruchikundikana, because whenever mai guru vachiuya kumba kwedu vaibva vatanga kushora shora, and back in those days zvinhu zvainge zvakadzvanya. I do not want to lie to you mukoma, taitomboita nguva yekutoti vanhu maitongoti chamunenge madya ndichocho, kutoita nguva yakati rebei vanhu muchingoseva sadza nemuriwo, muriwo wacho unenge wabikwa usina kana mafuta. Zvino amai guru vaizoti kana vauya kumba vaibva vazotanga kuseka zvekare nekushora, vainge vasitomborina kana basa nazvo kuti ndinenge ndiripo here kana kuti ndinenge ndisipo. Vaingotsvaga nzira dzekuti vange vachindirakidzira kuti inini I can't take care of her little sister. Asi sezvisinei mukoma ndakangoramba zvangu ndichingomuda mudzimai wangu because of the love that she had promised that she was going to give me, even at the time when I saw that her love towards me it was now faltering. Ndakangoramba ndichingoshingirira kudzamarawo ndazowana mukana wekuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa. It then happened kuti by the time when I got that opportunity kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa, I was not even sure kuti pandichazouya kuno was I still going to get that opportunity semaudzirwo andainge ndakaitwa one of my former workmates. Saka
mai guru the rest of my in-laws pavakaziva kuti ndainge ndichida kutorana nemudzimai wangu kuti tinge tichiuya kuno kusouth apa tainge tisitomborina kana mapassport, we were going to come as border jumpers. Zvinhu zvekuti zvakabva zvazokonzeresa umwe mutauro zvekuti inini nemudzimai wangu takazotosvika kuno kusouth africa tiri vanhu vekuti tainge tisingatotaudzani because ndakatoita wekutomanikidza ndikati handingakusii because I knew that from the moment whereby inini I was going to leave my wife back home in Zim kwainge kuri kutopera kwemarriage yangu. Zvino mukoma ndakazoti musi uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizotorana nemhuri yangu tinge tichizouya kuno kuSouth Africa, my wife ainge aenda kunosiya vana kumba kwaSisi. Saka even though I had been avoiding Sisi vacho knowing kuti munhu wetukumashoko shoko, munhu anongofarira kungogadzika vana vevamwe vanhu matare, yet ari iye anenge achitadzira vanhu. So I had been trying by all means kuti ndisaenda ikoko, but unfortunately munhu wacho aifanira kuti ange achizotitora malaicha wacho kwacho kwataifanira kuti tinge tichizoenda kunosangana naye. It was going to be late and painge pari panzvimbo pekutoti kuti munge muchizomirira malaicha iyeye zvaitoda muine motikari yenyu, makagara mumotikari makamirira kuti malaicha ange achizopfuura nemunharaunda imomo. So the only person who could give us kana kuti munhu, so the only person whom I could turn to vainge vari bangukuru, murume waamai guru vaya vainge vachitaurisa. Ndakazoti ndazvimanikidza ndaenda kuya ndokubva ndasvika ndikagara ndati garei. I then reminded my wife kuti hataifanira kuti tinge tichizogara kwenguva refu because taifanira kuti tinge tichizoenda kunomirira malaicha uya sezvo ainge achitotaura kuti ainge atova padhuze. So ndakabva ndazokumbira bangukuru ndikabva ndati mukoma, nyaya iripo ndeyekuti malaicha uyu panzvimbo pacho patiri kufanira kuti ange achizotipika up, patinofanira kuti tinge tichizomumirira panhu pekuti pari a little bit dangerous. Tanga tichikumbira kuti kana zvichibvira mobva maenda nesu then mobva manomira nesu kusvikawo malaicha uya auya mobva mazodzoka. Mashoko akaburitswa naamai guru ainge ari mashoko ekushoropodza, mashoko ekurwadza, asi vakabva vazoita sekunge munhu ainge andipa a curse because vakabva vati, bamunini kana ndakakutarisai nemapusiro acho amakaita, kana muchikwanisa kupusa muri muno munyika yenyu, kupusa kwekuti hamukwanisi kungofunga kuti pamunenge musiri kubasa morongawo kamusika kenyu kuti munge muchikwanisa kuriritira mhuri yenyu. What more kana mazoenda kuSouth Africa uko kwatinonzwa kuti kunourawa vanhu, bamunini imimi ndaona madzoka muri imbwa chaiyo isina kana chinhu. Mwandinonzwira tsitsi munin'ina wangu uyu munin'ina wangu uyu achafa asina kana chinhu nekuda kwekuti akasarudzwa kuroorwa nemurume asina kana chaanofunga, murume asingakwanisi kushandisa maoko ake, murume anogarira pfungwa. Immediately mukoma ivo amai guru vakati vachitaura mashoko ose iwawo, even though vainge vachitaura vachita like munhu ainge achijoka. So ndakabva ndangoti, mai guru, all the things that you have said about my life, I reject them and I reject them. At that time I didn't even know the power of spoken word. Ndainge ndichingotiwo zvataurwa namai guru hazvisi zvinhu zvakanaka. Apa tiri vanhu vekuti tiri kufanira kuti tinge tichizova parwendo rwekuenda kuSouth Africa. So the moment when I was saying kuti in Jesus name inini hangu ndaramba, mumwoyo mangu makabva mazotanga kungoumbikawo chido chekuda kuziva kuti ivo amai guru why vainge vakandipa that case. From there on ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotendeuka mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa. Mukoma, the first thing that happened musi wandakatendeuka, ndakabva ndatoudzwa kuti painge paine munhu uyo ainge akaplesa a curse in my life, and this curse kubva zvaainge akaiplesa akabva azoona kuti kamutukiro kacho ako kaainge akandiita kakabva kazoenda nepamwe because Mwari ngova yavo yekuti vange vachizondiropafadza yainge yasvika. Zvino zvainge zvava kumurwadza.
and at that time mukoma zvainge zvichitonzi munhu wacho kunyangwe zvake vainge vasina kukwanisa kumudoma nezita, but inini mumwoyo mangu ndakabva ndaziva kuti munhu ainge achitaurwa nezvake ainge ambori ani. At that time hanzi amai guru ava vainge vachitobatwa nemweya wekuti vange vachindiendera kun'anga vachingoda kungoti inini ndinge ndichisafa so that she can prove that point iya yekuti ndakambokuudza iwewe kuti usaroorwa nemurume uyu murombo, nekuti in the end you are going to suffer. Murume uyu achangofa ari murombo. Saka kubva zvavakazoziva kuti pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazowanawo mukana wekuti ndinge ndichishandirawo paprivate hospital zvekare mapepa angu ndokubva atoprosesewa very fast. All that was missing was inini nemukadzi wangu taifanira kuti tinge tichingonoita at least even a court wedding, then tobva tazoshandisa that certificate kuitira kuti mukadzi wangu nayewo ndinge ndichizotanga kumuprocessera mapepa. Isusu patakauya at that time zvainge zvisati zvava kunetsa zvekugadzirwa kwemapepa. So when she heard kuti inini ndainge ndava nemukana manje, mukana wekuti most of the people that she thought were supposed to get married to my wife vainge vava pasi pangu chaipo chaipo, maiguru zvinhu zvekuti zvakabva zvazova bohwa. Asi sezvisinei mukoma ndakati ndatendeuka ndakabva ndazongotanga kungobatwa nemweya wekungodawo kungotanga kunwa doro, because ndakangozviudza kuti murume kuti unge uchinzi une chiremerera hunge uchinwa doro. So I then backslid just a little bit ndikabva ndatanga kunwa doro. At that time pandainge ndava kunwa doro, ivo amai guru she then made up her mind ndokubva vazoenda vakanoshanyira kun'anga kwavo ugo kwavakanoshanyira, then vakabva vazondisetera muteyo vachida kuti inini ndinge ndichizofira muaccident, and if it was not by the grace of God mukoma ndingadai ndakafira muaccident. So after I had bought that costume, instead of us kuti titange tichienda kwedu isusu kumusha kwedu takabva tadarikira ndisu uyowo mukoma tikabva tatanga tananga kuHarare uko kwainge kuchigara hama dzemudzimai zvekare, kwainge kuchigara amai guru nemurume wavo. Takabva tazosvikira pamba pasisi vacho vamwe vacho, noti amai guru ava vainge vandiendera kun'anga. Mukoma takati tasvika kuya takasvika huri usiku, semunhu ainge adhiraivha all the way from South Africa ndisingambokwanisi kunyatsokuwana nguva yekuzorora. So tichingosvika the only thing that I did ndakangokwanisa kungodya kugeza then ndikabva ndaenda kunorara. But mukoma ndakati ndichingoda kunorara, so ndakabva ndarota amai guru. Amai guru ndakavarota vasina kupfeka, zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Hope kuti dzinge dzichizondibata on that night zvakandiremera, because at the same time ndakati ndichida kunoudza mudzimai wangu kuti ndarota sisi vako vachipinda murumu munomu matirere munomu, ndavarota vasina kana kupfeka anything. Ndakangonzwa ndichingoremerwa nazvo, so ndikati I don't want to start an argument, ndichingoti zvimwe kuda achangoti sezvo sesi vake neni tainge tiri vanhu vekuti tainge takangogara takamakana, maybe I was just overreacting kana kuti zvinhu zvanga zvingori mupfungwa. I then just said let me go back to sleep, but throughout the night I could not sleep. I think on that night mukoma ndakabatwa nemadzikirira maybe up to 6 kana kuti 7 times. Ndaingoti ndikapepuka herinodzikirira robva ratondibata, ndaingokwanisa kungosvinura maziso angu, so ndobva ndafila like mumba mainge muine zvinhu zvainge zvirimo, but zvinhu izvi ndainge ndisingakwanisi kuzviona, but zvinhu izvi mumwoyo mangu ndaifila kuti zvainge zviri zvinhu like zvivanana zvidiki diki, even though ndainge ndisingakwanisi kuzviona, but ndainzwa ropa rangu so nenyama dzangu dzichiteta, feeling kuti pane zvimwe zvivana zvainge zvapinda muspare bedroom imomo matainge takarara inini nemudzimai wangu, zvichiita sekunge zvainge zvatumwa kuti zvinge zvichizondikuvadza. Throughout the night I suffered, and the painful part about that sleep paralysis that had attacked me zvainge zvichiitika ndezvekuti ndaitadza kana kuita sound. It was a matter of waking up just for a minute, zvinhu zviya zviya zvobva zvadzoka zvobva zvandidzipa. When the morning came mukoma ndainzwa kuti ndakadhamba, kana kuvhura maziso chaiwo ndainge ndisingakwanisi, ndichinyatsonzwa kuti panapa ndakaneta semunhu
aiita sekunge ainge arara usiku hwose achishandiswa. Takabva taona zvedu amai guru vamwe vacho vaya then ndokubva tazooneka because we wanted to spend some time tiri kumba kwaamai guru vaya avo vainge vakandiendera kun'anga. Takazoti taenda kuya Mukoma, ndakati ndichingonodhiraivha ndichinopinda mustreet mavo ndokubva ndarova kitsi. Mukoma, the way that this cat suddenly appeared in front of me, handizivi kuti kitsi iyoyo yakabva nepi. All that I saw was just a cat that was just standing in the middle of the road, and my wife was screaming so loudly. Ndichinosvika pamba pamai guru, when I was about to enter into the yard, ivo amai guru vainge vakatomira zvavo pachivanze. I then saw kuti the dress that she was wearing, I had once had a dream whilst I was in South Africa. Ndainge ndakamboona umwe mukadzi uyo wandakarota akapfeka the same dress. Mukoma, zvinhu zvekuti zvakangondishamisa, so ndikangoti amenowo maybe dzingori hope. Throughout the night, Mukoma, patakazorara pamba paamai guru ipapo, there was so much peace. There was too much peace like I had never experienced in my life. Ndakazoti zvino ndaudza madam kuti it was time for us to go back to South Africa. Ivo amadam vakabva vazoramba vakati vachazotevera, so I had to come back to South Africa alone. Mukoma, that feeling yandakanzwa ndichitanga kunopinda motikari after I had said goodbye kune mudzimai wangu zvekare nevana nabamukuru naamai guru, I felt kuti mainge muine munhu wandainge ndiinaye mumotikari at that moment. As I was driving, Mukoma, especially throughout the night, I felt so nervous. Ndakapindwa neumwe mweya, kana zvichinzi kune dhimoni rekutya, I think kuti that demon is very powerful because ndaingonzwa kungotya, so ndichingovhunduka, then suddenly kwakabva kwazongouya rimwe gonyeti rainge richibva in the opposite direction. That man ainge achidrive truck iroro, I don't know what got into him because all along pandainge ndichiona kuti kune truck iroro, it was still at a distance because I was driving on a stretch of road whereby you could actually see for many kilometers ahead of you. Then gonyeti riya Mukoma, as it was approaching me, ndo paakabva azodecide kuti ange achizoisa malights ake on full beam, and I could not see anything. The next thing that happened, Mukoma, I was out of the road. Ameno kuti ndakabuda sei muroad, ndakangodanidzira ndokubva ndati the blood of Jesus. Ndakanzwa munhu akaseka mumotikari. That was the most scariest thing that has ever happened to me. Ndakanzwa voice remunhu akaskrima zvezvo zvekuseka but achiita zvekuskrima. Ndakangoti motikari ichingonomira, motikari yaita kupfungaira chiutsi mumataya, so mataya aita sekunge ainge aburwa mumoto. Ndakangobuda Mukoma ndokubva ndatanga kumhanya ndichiridza mberi. Fortunate enough, painge paine imwe misha yainge iripo just close to the side of the road. Imbwa dzikabva dzazotanga kuhukura, vanhu ndokubva vazotanga kulaita matorches avo, as well as they had had the whole commotion that had happened. Saka vakafungidzira kuti zvimwe kuda accident yainge yaitika. Vanhu vaya when they ran to the place where I was screaming, ndo pandakabva ndazovaudza zvose zvainge zvaitika. Lucky enough, at that place pazvakaitikira, vanhu vacho vainge vari mapostori, vakabva vazotora mvura ndokubva vatanga kukusha motikari yangu iyaya vachinamata. Mukoma, mataya aya akaita nguva yakati rebei achingopfungaira hutsi, so aita sekunge ainge ari mumoto achipfungaira hutsi. When they kept on praying, neniwo ndichinamatawo sezvo ndainge ndiri muPentecostal, ndo pandakabva ndazoona kuti Mwari variko. When I looked at the car, at the place where I was, Mukoma, I can say kuti just a few meters ahead kwainge kuine bridge rainge ririko. It was a narrow bridge. Munongoona twumabridge twedu twemuzimu kuti it will be just a narrow bridge. Zvekuti dai zvinhu izvi zvanga zvakaitikira just a few meters from the place whereby ndakazongokaruka ndabuda muroad, ndingadai ndakangonowira mubridge imomo. Ndingangoti ipapo ndipo pangadai paripo pakaperera upenyu hwangu, but by the grace of God nanhasi ndichingori mupenyu, ndichiri kungorarama zvakadaro.
ei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi dai dzanga dzisiri nyasha dzaMwari ndingadai ndakatofa. Zvakangoma hazvo vedu we.